Bonjour à tous, hello everyone, and welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 212, numéro 212. Today we are going to practice your listening and your writing skills with a beginner dictation themed around the weather forecast. Now, if you are familiar already with how my dictations work on the podcast, feel free to use the time markers to skip straight to the start of the dictation. But if this is your first time, let me quickly explain how it works. So for each dictation, you have a printable workbook available in two levels. Level 1 with some gaps to fill in, so that's a little bit easier. And you've got level 2, a full dictation with no gaps at all. So it's a little bit more challenging. You will find the link to download your dictation workbook in the podcast notes. So it includes the full French text, the English translation, and space for you to write down your answers as you listen. So I will read the dictation 3 times. The first time, just listen to get the context. The second time, write down everything that you hear. And the third time, check what you've written and fill in any missing words. All right, vous êtes prêts? Are you ready? Grab your pen and let's get started. This is the first reading. For now, just listen. Bonsoir à tous et voici la météo de demain. Le matin, le temps sera calme avec du soleil dans le sud du pays. Dans le nord, le ciel restera plus nuageux avec quelques pluies légères. À Paris, il fera environ 15 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera près de la Manche tout au long de la journée. En soirée, le temps deviendra plus sec dans la plupart des régions. Très bonne soirée à tous. Okay, this is the second reading. Please write down everything that you can. Bonsoir à tous et voici la météo de demain. Le matin, le temps sera calme avec du soleil dans le sud du pays. Dans le nord, le ciel restera plus nuageux avec quelques pluies légères. À Paris, il fera environ 15 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera près de la Manche tout au long de la journée. En soirée, le temps deviendra plus sec dans la plupart des régions. Très bonne soirée à tous. Okay, now this is the third reading. Please review everything that you've written and fill in your gaps. Bonsoir à tous et voici la météo de demain. Le matin, le temps sera calme avec du soleil dans le sud du pays. Dans le nord, le ciel restera plus nuageux avec quelques pluies légères. À Paris, il fera environ 15 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera près de la Manche tout au long de la journée. En soirée, le temps deviendra plus sec dans la plupart des régions. Très bonne soirée à tous. Et voilà, that is the end of today's dictation. Well done. Now it is time for you to check your answers in the workbook. So if you haven't downloaded it yet, make sure that you do. All the links are in the episode notes. I hope you enjoyed this weather forecast dictation. I will talk to you in the next episode. À bientôt. Bye. Before you go, let me ask you something. Do you feel like you kind of know French, but when it comes to actually speaking, you freeze? If that's you, I made something just for you. It's called the French Fluency Gap
guide. And inside, you'll discover the 5 fluency pillars every French learner needs. You see exactly where you're on track, where you're stuck, and what to focus on next. It's completely free and you can get it right now. You'll find the link waiting for you in the show notes.